Pengalaman hebat panel kami pada malam ini, kami bawa anda semua mengenali sebersedikit dahulu latar belakang mereka. Saudara Kamarul Muhammad adalah seorang teknopreneur yang sudah mempunyai 25 tahun pengalaman dalam inovasi digital, komunikasi, pembangunan strategik, pengurusan projek dan kejuruteraan perisian. Telah memimpin dan mengubah kumpulan Aerodyne daripada permulaan hanya 3 orang sehingga 200 dalam masa 3 tahun yang singkat. Menjelang suku pertama tahun 2018 dengan menjejaki global ke 18 buah negara dan terus berkembang, Aerodyne kini menduduki tempat ke-7 dalam senarai penyedia perkhidmatan drone. Salah satu daripada ini hanya 2 syarikat di Asia yang menjadikannya senarai 20 di peringkat global. Aerodyne mengendalikan industri yang mengetuai 35,000 operasi penerbangan dan lebih 100,000 aset yang diperiksa pada tahun 2017. Dan buat pengetahuan semua, saudara Kamarul pernah turut serta bersama kami di program Malaysia Creative Tech Showcase 2015. Ketika itu kami lebih dikenali dengan Capital TV dan program sudah berlangsung di London. Baik, bagi panel kedua pula dipersilakan saudara Yusno Yunus untuk mengambil tempat. Silakan. Saudara Muhammad Yusno Yunus merupakan pengasas merangkap CEO Amanesis yang kini mempunyai rakan niaga di Eropah, Timur Tengah dan Australia. Memulakan kerjaya sebagai web developer di Carnegie Mellon University Amerika Syarikat, beliau kemudian berkhidmat di TNB sebagai programmer analysis, senior developer dan project manager sekitar tahun 2003 hingga 2007. Amanesis adalah sebuah syarikat berstatus koridor raya multimedia MSC yang menumpukan pada pembangunan web, aplikasi mudah alih serta Software as a Service (SaaS). Kredibiliti dan komitmen tersebut telah melayakkan beliau sebagai penerima MedDeck Technopreneur Pre-Seed Fund pada tahun 2010, di mana beliau juga merupakan penerima kredit CIP 500 Fund pada tahun berikutnya. Ternyata kesungguhan anak jati Kuala Lumpur ini membuahkan hasil dan minatnya dalam programmer diterjemah menerusi syarikat yang semakin berkembang 8 tahun. Yusno merupakan graduan Carnegie Mellon University Amerika Syarikat dalam jurusan Information System Management. Baik, seterusnya majlis dengan berbesar hati ingin menjemput panel kami yang terakhir, Saudara Ashran Datuk Ghazi yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Global Innovation and Creativity Centre atau lebih dikenali dengan MAGIC. Beliau adalah figura yang terkenal dalam ekosistem keusahawanan tempatan dan serantau dan telah memimpin beberapa jawatan dalam organisasi sebagai pengerusi Yayasan Usahawan Baru MyNev, juga pengerusi MyHarapan, Presiden Persatuan Industri dan Usahawan Bumiputera Malaysia dan Timbalan Pengerusi Yayasan Inovasi Global dan Keusahawanan. Di samping itu, beliau juga berkhidmat sebagai ahli lembaga penasihat kepada Akademi Pembangunan PKS Malaysia serta ahli lembaga untuk SME Corp. Pada 2011, Saudara Ashram mengasaskan Juta, sebuah laman rangkaian kandungan sosial. Pada kemuncaknya, Juta bernilai 20 juta USD dengan hak cipta dan rakan kongsi pengedaran di Amerika Syarikat. Inisiatif baru-baru ini termasuk mewujudkan pemacu untuk sektor kreatif melalui komik. Dan kini, Encik Ashran dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MAGIC pada Mei 2016 dan kini memandu MAGIC untuk menjadi pusat kreativiti dan inovasi utama untuk mereka yang baru ingin bermula. Baik, sebelum majlis dimulakan dan diserahkan kepada moderator, sedikit penerangan bagi format dan atur cara wacana ilmu yang akan dijalankan sebentar saja lagi. Terdapat 3 sesi akan dijalankan. Sesi pertama, para panel akan diperuntukkan masa selama 10 minit seorang bagi mengemukakan hujah masing-masing. Sesi kedua pula melibatkan segala persoalan yang akan dilontarkan oleh moderator. Setiap panel akan disoal sebanyak 2 soalan dan akan diperuntukkan masa sebanyak 5 minit bagi setiap soalan. Bagi sesi ketiga pula, iaitu sesi pengakhiran, ruang akan dibuka kepada para hadirin untuk mengemukakan sebarang soalan kepada panel kita pada malam ini, di mana masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 15 minit. Baik, tanpa membuang masa, kami serahkan majlis kepada Syasha Jamal. Majlis. Okey, baiklah. Forum hari ini ialah yang pertama dalam siri #AdaWawasan yang dianjurkan oleh Channel W. Siri #AdaWawasan diadakan setiap bulan dan
Setiap satu akan menyentuh topik-topik yang menarik yang bertujuan untuk menguatkan wawasan kita semua bagi membentuk kehidupan dan masyarakat Malaysia yang lebih baik dan lebih berjaya. Okey, jadi topik kita pada hari ini, dalam dunia internet masa kini, kita selalu diberitahu bagaimana dengan internet, pasaran global sekarang terbuka untuk kita semua. Tetapi hakikatnya ianya tidak semudah yang disangka. Ramai yang cuba tapi tidak berjaya, lagi ramai yang berminat tapi tidak berani untuk mencuba. Jadi hari ini kita akan bersama 3 panelis, Encik Kamarul dan Encik Yusno, mewakili mereka yang telah mencuba dan telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Kita berharap dapat mendengar sendiri pengalaman mereka, apa rahsia mereka, bagaimana mereka berjaya melakukannya. Dan bersama kita juga Encik Ashran, CEO Magic. Beliau juga sebelum ini seorang usahawan yang berjaya memasuki pasaran antarabangsa dan kini sebagai CEO Magic akan berkongsi bagaimana Magic dapat membantu usahawan yang ingin mengembangkan sayap mereka ke pasaran antarabangsa. Jadi sebagai pembuka bicara, apa kata kita kenali Aerodyne dengan lebih lanjut daripada pengasasnya sendiri, Saudara Kamarul, silakan. Okey, terima kasih. Ini pakai the presentation or? You can use this one for your presentation. Yeah, they're supposed to bring the screen. Oh. Maybe saya start dulu lah. Okay. Right. So yes, as you mentioned tadi, Aerodyne. So yeah, Aerodyne bermula pada tahun 2014. Event kami yang pertama adalah 2015 di London bersama Capital TV. So yeah, kami bermula dengan 3 orang. And of course, sewaktu kita bermula, it was a drone company. Okay, kita start dengan what do we want to do with the drone. So masa kita mula-mula start, kita punya rancangan was untuk buat satu manufacturing. What we wanted to do was nak manufacture drone sebenarnya. So I'm telling all these stories about sebenarnya bila kita start apa-apa idea yang entrepreneurship ni, your idea never fully form in the beginning. So dalam sejarah perjalanan kita lah, sejarah hidup Aerodyne ni, so kami dah berubah 3 kali sebenarnya. So daripada first kita, but we change very fast. I mean that was our enabler to move global actually. So daripada mula-mula visual dan juga manufacturing of drone, perubahan kita yang pertama adalah kita pergi untuk menggunakan drone ini untuk data. So kita start masa tu 2015, bagi kita data will be disruptive. Kita nak gunakan data ini untuk customer kita, untuk improve dia punya efficiency. So what do we do dengan kita punya solution? Daripada geospatial, daripada infrastructure. Sekarang ni PwC menganggarkan bahawa nilai bisnes yang dapat dihasilkan daripada drone by 2020, tahun 2020 adalah dianggarkan $192 billion US. So this is satu market yang amat besar sebenarnya. So teruja dengan the size of potential market ni. So that was the reason why kita tukar daripada visual kepada data. Dan 1 year into kita buat data, we realise that data ni pun tak mencukupi sebenarnya. Apa yang customer kita nak adalah solution, total solution. So Aerodyne then become a total solution company. Apa yang kita nampak kat situ tadi adalah antara servis-servis yang Aerodyne buat. So sekarang ni I'm sharing some of the statistics of Aerodyne yang kita punya pengacara tadi dah mention. So number ni dah number yang terkini lah. Tadi 140,000, sebenarnya kami dah sekarang 155,000. Now this is our very big numbers sebenarnya. Our competitors punya figures, kalau kita tengok yang nombor 2 tu flight operations 44,800. Typically most of our competitor globally cuma buat antara 2,000 hingga 5,000 sahaja setahun. Kami dalam setahun setengah yang lepas hampir 45,000 in terms of flight operation. Dan of course tema hari ini ialah bagaimana kami berkembang sampai 18 negara dalam tempoh setahun setengah sebenarnya. Kami cuma mulai journey kami ke international ni bulan 3 tahun 2017. So now we are July 2018. By the end of last year, we were in 10 countries. Now we are in 18 countries. InsyaAllah kita punya rancangan, we will be by 2020, we will be in
more than 50 countries. That is dalam rancangan kami. Buat masa ni pun we are already in every continent in the world, alhamdulillah, melainkan South Pole, Arctic and Antarctica. Right. So sekarang ni kita punya, as the pengacara mention tadi, we are currently ranked 7 globally. But before that, mesti audience tanya-tanya, what is it that we do sebenarnya gunakan drone ni? Because usually people ingat buat drone ni ambil gambar dan sebagainya. So kami sebenarnya adalah in a market of B2B ataupun E2E, enterprise to enterprise. So what we do are this kind of solutions. Nombor satu, kita assist, membantu company yang besar, large enterprise, large organization, manage dia orang punya critical assets. Okay? Dan nombor duanya, kita improve project management. So on the screen tu ada 3 sampel of what we do. So these two, kalau kita tengok dalam market yang 192 billion tadi, these two accounts to more than 42 billion by 2020. Kami nak maybe 10% of it. Okay. So that's our drive actually for all this global expansion. So what is it that we do? Is it adakah drone sahaja? Sebenarnya jawapannya tak. So what actually differentiate kita sebenarnya is actually we are AI driven. So drone kami ni bukan saja drone yang fly saja. Maybe kita guna drone yang available on the market, tapi kita actually include kami punya AI into the drone. So kita provide all the automation. So bila kita buat macam all this inspection, you can see that all those detection tu sebenarnya automated using our system, our AI. So it's all going to be it is all fully automated. So why is it disruptive? Kalau kita tengok on the right hand side belah sana, dalam what we do, kita boleh save sampai 20% of the cost, operating cost for our client. So that's actually some of the value that we provide. So last sekali, I want to share a little bit how is it that we do our international expansion. Of course, I welcome any question later lah. But as a formula, kami actually ada 6 approach that we take for our expansion. Of course, number 1 is kita punya direct investment. So we go to a particular location and we invest in those countries yang keluar on the screen sekarang. So those are where we go in and we actually take majority stake. At least 60, 70 ataupun 80%. Of course our HQ sekarang ni Malaysia. The operative word was sekarang, but we would like to stay here, obviously. Tapi there's a lot of challenge and I hope there will be some question about what are the challenge that we face over there. Number 2, we also buat acquisition, merger and acquisition. So far kami dah buat 2 acquisition so far. Alhamdulillah dua-duanya berjaya dan dua-duanya pun of course income dengan challenge-challenge-nya sendiri juga. And of course kami buat banyak strategic JV juga in our mission for this expansion. So some of the JV you can see in Australia contohnya kita JV dengan one of the largest asset management company. So with that they become kita punya salesman. They become our frontliner. So we provide the technology, we provide the solution and we provide the support basically. So that allow us to penetrate the market even faster. Some of the names I could not mention, that's why it's just say partner. But some of these partners are really big corporate, client. Jadi kami akan teruskan pula dengan Encik Yusno untuk menerangkan sebersikit tentang Evanasis pula. Alright, okay, thank you very much. Silakan. Your lap now. Okay, I know I can start by introducing nama saya dan sebagainya, but the plan was initially to show you guys video yang kita ada. It's a gimmick, so it's supposed to be like that. I already mentioned it up front because it kills the sort of like the surprise by me coming and introducing myself. So hopefully we can see the video dulu ya, and then I'll try to keep my presentation really short. And then we can proceed with the next session. All right. Okay, there it is.
In the city of Chelsea, Adam is a rising star in the dynamic world of corporate event management. Confident and charismatic, Adam has all the answers to get to the top and dominate. Or so he thinks. One day, his boss assigns him the biggest challenge in his career. He has 2 weeks to organize multiple events for multiple clients at the same time. Stumped for answers and desperate for solutions, Adam is lost. Suddenly, he receives a message from the mysterious Eve with only location and a cryptic code. The next day, he finds himself at the most prestigious venue in Chelsea for the biggest conference ever, where everything runs like clockwork and the attendees have the best experience. What Adam finds most curious is that everybody has the same cryptic code on their phones. Desperation drives Adam to search the city to crack the code. Exhausting all avenues, the clues lead him to one place, Useville, the perfect suburban startup haven founded by tech billionaire Use Knowles. Home to hundreds of tech startups, Useville is changing the world with codes, algorithms, blockchains, and artificial intelligence. When he arrives at Useville, another message from Eve leads him to his final destination, the Blue Door. Will he finally crack the Eve code? Will he discover its true powers? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, izinkan saya perkenalkan diri. So, while waiting for the slides, nama saya Yusno Yunus, CEO of YS Sdn Bhd. So, just now was actually something that is really hot, meaning that this is the first time. Kali pertama kita pancarkan secara live video tu. One of the reasons is that we have just gone through a process of rebranding for our international markets. In fact, today actually in the news, one of kita punya number 1 competitors in the world, which is eTouches, so they have rebranded today. And surprisingly, when they rebranded the punya tagline and everything, seems like they were copying what we are trying to do. So can I have my slides, please? So once you saw our slides, apa yang kita akan saksikan ialah what we do, what we believe in since day one. Bila kita lancarkan atau kita tubuhkan company syarikat kami pada tahun 2010 ya. So kita dah 8 tahun beroperasi. So bukan lagi startup. So we are more on an expansion mode. So formula yang dilihat di depan merupakan tagline kita. So we believe in bettering the event experience powered by kita punya software yang dinamakan Event Assist. Okay? So one slide that shows our journey daripada 2010 sampai 2017. I'm not going to explain everything, but roughly, as usual with any kind of entrepreneurs, we would have our ups and downs. We would have to pivot, kan? Kita akan tukar kita punya business model and how we expanded in SEA, Southeast Asia market in 2013, and then kita go to set up our company in Singapore, Australia, Hong Kong, and recently we are in Europe. Alhamdulillah, thank you to basically a lot of our partners out there and some of the government agencies juga. So later I will share with you a bit, if time permits, on some of the help that are available from the government agencies that you can actually utilize, fully utilize that. And that's how we actually go overseas or go and break into the foreign market. Okay? Well, what do we do? Yeah. So of course, tadi you see a code. So what we're doing is that we are helping all of you out there yang buat event, yang buat acara, especially those who are into conferences, seminars, trainings, exhibitions, whether it is local level, regional, or even world level. Yeah. So these are basically our 9 pillars. 9 basically module yang kita ada di dalam Event Assist. I'm not going to explain everything, but I'm going to focus more on the 3 main things that we are focusing this year in 2018. Yeah. So, I mean, we have all gone through this process of queuing, kan?
beratur, pergi event, pergi tengok bola, pergi tengok apa-apalah. Kita suka sangat beratur. Yeah, it has become a norm. But what technology can do is simple. We try to reduce that so that you don't have to wait a long time in the queue. Kan? So how technology can help that? Of course, right now you have tickets, you have QR codes, those kind of things, kan? But now with the introduction of iPhone 10, facial recognition, right? Why don't we use that kind of technology for events? And so this is what we do. We take practically whatever that is in every one of us, which is a facial feature, and we use that as the recognition factor into our main events. And surprisingly enough, this has actually reduced the waiting time by a factor of 10. So if you are actually queuing into any events and you're not using this, it is definitely not a good experience. All right? So they need to switch into that. Now, how does AI, tadi pun Cik Kamarul, saudara Kamarul kita ada cerita pasal AI. So it is something that we are also going deep into, but we are focusing on our niche, which is the event industry. So from facial recognition, now kita dive into emotion analysis. So right now, if I were to borrow the drone yang Cik Kamarul guna tadi, kita fly the drone in this event. Maybe you don't need a drone lah, it's a small event kan. Kita just take a picture lah of all of you here. We can basically give you an analysis that maybe the average satisfaction right now is about 5 because you are all smiling. You better smile, Smiling kan? If not, we can recognize who of you that are not paying attention, who of you yang tengah tengok phone, those kind of things. So all of this technology can do in an instant. Alright? So imagine what we can do for the bigger events out there that involve 15,000 people, 20,000 people. It's amazing tech. Yep. So yeah, this is basically our team. We did it on our own to test it ourselves. And some of the analytics, insights that you can gain from analysis. Kan kita boleh tengok. We can even analyze the age, the gender, just by basically scanning you guys. We are all going into the robotic sort of like area. So this is a fun fact that I pulled out from Tapir Times. So event and robot, I know this is something cool. This is Pepper. So if any of you have not met Pepper, Pepper is actually, it's not really unique. It is common now after they have been invested by SoftBank. So you can see a lot of these robots, but